Pilao wenyama y'embuzi. Olunaku lwa leero ngenda kuba nkuyigiriza engeri gye bafumbamu pilao wenyama y'embuzi in a professional way nange Chef Josh omusisi. Either omukole nga wa business oba omukole nga ewaka wenyini wenyi. Abantu abamu temwawula wakati wa pilao wenyama y'embuzi ntafaanana kyekimu ne pilao wenyama y'ente oba ne pilao wenyama y'enkoko. So gwe nawe naliko ng'olaba video eno ngenda kusaba ogimpeera ekigalo gilikinge esobola okuba nga etambula omupya kwata osubscribing nakati katandingeko on osobola okuba nga ofuna recipes za buli kanaku. Jjukira bane ku YouTube nta recipes from Monday to Sunday. From Monday to Sunday buli ssaawa 6 buli kanaku nta recipes. So tugenda kwetaaga ennyama yaffe ey'embuzi ndowooza osobola okuba ng'ogiraba. Tugenda kwetaaga ennyama yaffe ey'embuzi, then tugenda kwetaaga omunnyo, tugenda kwetaaga royco, tugenda kwetaaga prestige one salted butter, tugenda kwetaaga obutungulu, tugenda kwetaaga entangawuzi, katungulu ccumu, tugenda kwetaaga turmeric n'ebirala bingi. So tugenda kukwata tuwozeeko ennyama yaffe ey'embuzi, gikwata ogyoze ogisetingewa ogisetting ebbali, then bw'omaliza ogenda kukwata oslicinge obutungulu, ogenda kukwata oslicinge oba osalesale obutungulu. Ono pilao ngenda kukulaga enjawulo wakati wa pilao w'ennyama y'ente ne pilao w'ennyama y'embuzi. Bintu ebyo byanjawulo, abantu abamu mwe temubyawula. Then tumaliza tugenda kukwata tusalesale n'obutungulu obw'ebikoola. Tugenda kuba tusalesale n'obutungulu obw'ebikoola, tubuslicinge tubusalesale, then tukwate tusalesale ne fresh coriander oba cotmeal. So oli tusoose salasala spring onions oba obutungulu ebikoola ntuzzeeko cotmeal oba fresh coriander naye tumusetinze ebbali. Tukanze Chef Josh omusisi sasika ne basiika. Then tumaliza tugenda funa grater yaffe tugratinge katungulu ccumu oba kyewandiisenga garlic. Tugrating katungulu ccumu oba kyewandiisenga garlic. So after grating the garlic tugenda kukwata tugrating n'entangawuzi oba kyewandiisenga ginger. Tugenda kukwata tugrating ginger oba kyewandiisenga entangawuzi naye tugikwate tugimiisinge. Bw'ogigrating ogikwata n'ogimiisinga mukko mu pieces entono naye ogisetingewa. Kino kye tukola kye bayita medium plus. Mbagambye ze Chef Josh omusisi sigwegwe nawe n'omupya nga wakenneeyungako recipes ta from Monday to Sunday ssaawa 6 buli kanaku. Tugenda kukwata ennyama yaffe ey'embuzi tutandika okuba nga tugisalaasala. Tugenda kukwata ennyama yaffe ey'embuzi tutandika okuba nga tugisalaasala mu pieces z'olaba eziri reasonable. Pilao w'ennyama y'ente tafaanana kyekimu ne pilao w'ennyama y'embuzi. Olwayo kye ngenda okuba nga nkulaga abamu mukola ensobi n'otufulumiza kkala y'emu. Then tugenda kukwata omunnyo tumamirireko ku nnyama yaffe eno ey'embuzi. Tumamireko omunnyo ku nnyama yaffe ey'embuzi, then tukwate ne ka black pepper nako tukamamirireko. Kye tukola kino kye bayita seasoning. Abantu abamu osobola okukola ennyama pilao nga mu bifi temuli munnyo. Kati y'ensonga lwaki wano nkwata ne nteekako omunnyo nsooka ngisetinga ebbali omunnyo ne gukola ki ne gugiyingiramu. Then bwe tumaliriza ndowooza ebirungo byaffe byonna bikola ki obiraba. Gwe nawe naali okulaba mbi ngenda kusaba jjukira nnyo kwata likinga evidiyo eno togiyitako nga togilikinze. Kwata ogilikinge ate kwata osharinge n'omuntu omulala tuyiga wekka. Bw'oba nga oli mupya kwata osubscribing nakati katandingeko on osobola okuba nga ofuna recipes za buli kanaku. Jjukira Super Kitchen School tulocated Kayempe Kiroko Tula Road tutraininga ku Rebecca barista ne pastries jangu tweyungeko. Tugenda funa esepiki yaffe. Esepiki yaffe ng'ogitadde ku kyoto oba ku gaasi. Then mu sepiki yaffe tugenda kwateeka embuto. Mu sepiki tugenda kwateeka butto waffe. Bwe tumaliza okuteeka mu butto waffe tugenda kukwata tuteekemu obutungulu bwe twaslicinze. Wano tugenda kukwata tuteekemu obutungulu bwe twaslicinze oba sliced onions. We are going to apply sliced onions. So after applying sliced onions tugenda kukwata tubusiikesiikeko. Tubwetaaga nga tebuli too brown naye nga buli a bit brown. Tetubwetaaga nga buli too golden brown. So olina keepinga on nga bw'oyiwamuko otuzi tutono. Otuzi tuyamba okubeera nga tumenyaamenya obutungulu buno. So bugenda tuyamba to break the onions. Amazzi gano g'oyiwamu amaki amatonotono. Nkidda mu Super Kitchen School tulocated Kayempe Kiroko Tula Road tutraininga ku Rebecca barista and pastries mu short courses mwezi 3 tulina advance certificate ya myaka 2. Era abaana baffe tukola 100% practical hands on. Gwe nawe naali eyo so tuwa omwana wo asomye emyaka 2 oba myaka 2 n'ekitono myaka 3 wamaliza tumufunira n'ekyokukola ne internship after graduation. So obutungulu bwaffe browning nga brownies awo tugenda kukwata tuyiwemu
muko otuzi tutono busobole okuba nga bubreakinga. Okipinga on nga bweyiwa muko otuzi tono, okipinga on nga bweyiwa muko otuzi tono busobole okuba nga bukola ki nga bubreakinga. Then ate mwenna abali eyo, tugenda sooka ntuteekemu entangawuzi yaffe ne katungulu chumbi bye twagratinze. So apply grated garlic and grated ginger. Apply grated garlic and grated ginger. Then after era noddamu n'otabula osaamu katungulu chumuwo n'entangawuzi. Then wetumaliza tugenda kuba tuteekemu ennyama yaffe ey'embuzi gye twasizoninze gye twataddemu omunyo ne ka black pepper. Tugenda kuba tugiteekemu era tubeere nga tutabula buki bulungi. Waliwo abantu abamu bambi abakola ebintu nga temubitegeera, n'okwata ennyama y'embuzi oba ennyama y'ente n'obikwata n'obifumbira ebbali ng'okola pilao. Bannange ebyo nze nkiddamu wano, ebyo bya kijega oba ebyo bya kiije. Reason being obeera ng'omuyiga, so wano tugenda kuba tuteekemuko otunnyo tutono. Bannange ennyama eba egenda kujja, nkiddamu ennyama eba egenda kujja, process eno yonna gy'ogiyisaamu eba egenda kujja, teweetaaga bifumbira bbali. Omuntu olina omukolera ka pilao k'ennyama y'embuzi oba ennyama y'ente asobole okubeera ng'afuna real taste. Si kwata ate bifumbira bbali ennyama nejja simanyi bw'emaliriza ate n'ogimikisinga bw'oti, awo kitegeeza toyise mu full procedure. Eno ennyama egenda kujja wano wona. Kati eno procedure gye tugiyisaamu eno, jjukira ogenda gifumba wano, ogifumbe ate ne bw'onayiwamu amazzi era egenda kukwata ekole ki etokote. Then tugenda kukwata tuteekemuko otuzi tutono, then tubikkeko okumala eddakiika 5 naye nga bw'okyekingako nga bw'otabula. Then bw'omaliriza ogenda kukwata obikkuleko, nkiddamu ogenda kukwata obikkuleko, ndowooza osobola okulaba era oddemu okole ki oddemu otabule. Kati oŋŋamba otya nti n'ennyama egenda kuba tekoze ekiteyidde. Tugenda kukwata tuteekemuko ka Royco. Abantu abasinga bagamba wakyateekamu Royco. Bano Royco tumusaamu okubalansinga ka test. Royco tumusaamu wano okubalansinga ka test. So tugenda kuba tuteekemu ka Royco, then tukwata tuteekemu ka Pilao masala. Oba olina mixed spices gw'oba okozesa, bw'oba olina garam masala naye gw'oba okozesa. So you can apply mixed spices, Pilao masala or garam masala. Then tumaliriza at this point tugenda kuba tuteekemuko otuzi tutono nga bw'okola ki nga bw'otabula. Jukanze Chef Joshua Musisi sasika ne basiika. Then watugenda kuba tuteekemu obutungulu obw'ebikoola kyewandiise nga spring onions. We are going to apply spring onions kyewandiise nga obutungulu obw'ebikoola, then tutabule. Then tugenda kuba tuteekemu fresh coriander. We are going to apply fresh coriander oba kyewandiise nga kotimiru. Ndikuyigiriza engeri gye bakolamu oba engeri gye bafumbamu pilao ennyama y'embuzi. Then tugenda kuba tuteekemu ebikopo byaffe 3 eby'amazzi. Nkiddamu kilo emu tuteekamu ebikopo 3 eby'amazzi. Kitegeeza mu half kilo tuteekamu ekikopo 1 n'ekitundu. Bane kye mulina okumanya, omuceere gujja steam. Then bwe tumaliriza tugenda kuba tuteekemuko otunnyo. Naye osooka testinga nga tonateekamu munnyo. So ndowooza osobola olaba pilao ennyama y'embuzi tebibrowninga nnyo. Then wetumaliza tugenda kuba tuteekemuko otunnyo, then tumale tukole ki tutabule. Then omaliza okutabula ogenda kukwata oseemu n'omudalasini, bay leaves ebikola by'omudalasini. Then ogenda maliriza okwata okole ki okwata obikkeko. Olina okufuuka that osooka n'obireka ne bitokota. Bw'oba olina amazzi agookya g'oteekamu wali, naye bw'oba olina ganyugu era g'oba okola ki ng'oba okozesa. So tugenda sooka tubireke bitokote era ng'oŋŋamba ati n'ennyama yo tegenda kujja. Then we bitokota tugenda kukwata tuleete omuceere gwaffe kilo emu tugiteekemu. Bw'oba ogenda fumba muceere mungi you just double by 2 by 3. Kyolina okumanya n'ekirala mu kilo emu tussaamu osaamu half kilo. Then wetumaliriza tugenda kuba tukipinge on nga bwe tutabula omuceere gwaffe nga bwe gutokota. Osooka n'osooka no reducing akaliro because bw'ota reducing akaliro omuceere gwo tegugenda kujja buki, gugenda sirira busiriizi. So keeping on nga bw'otabula for some minutes paka w'ogulaba nga gukalidde buki, nga gutandise okubeera nga gutandikiriza okukola ki okukalira. So wano olina okubeera too careful because wano gugenda okuwonoonekera. Okipinge on nga bw'otabula nga bw'obikkako. Then ndowooza osobola okulaba kati kweno point gye tutuuseeko wano era oddamu n'okendeeza omuliro. Nkiddamu kweno point gye tutuuseeko wano era oddamu n'okendeeza akaliro ko. Then bw'omaliriza tugenda kukwata tusseeko endagala zaffe. Kwata obikeeko endagala nga 3 oba 2 bw'oba ozirina. Bw'oba tozirina kwata osseeko foil paper.
oba tozirina kwatoseeko akaveera munnange anti koyinawo. Then kyolina okumanya nti nno guno omuceere gujja steam. Kati okendeeza akaliro then n'ogubikka n'ofuuka that teguyisa bbugumu lyonna, then n'okendeeza akaliro n'oguleka ne gukola ki, ne gukala bulungi. Jjukira nze Chef Joshua omusiisisi asiika ne basiika. Leero ndi kuyigiriza engeri gye bafumbamu pilaawo w'ennyama y'embuzi. Just look at this. Just look at this. Bannange laba. Ne bw'onaagenda mu restaurant ki, ne bw'onaagenda mu woteeri ki, pilaawo w'ennyama y'embuzi ogenda musanga afaanana bw'ati. Pilaawo w'ennyama y'embuzi ogenda musanga afaanana bw'ati. Naye nga Super Kitchen School tuli located Kawempe Kyokwe Tularo. So wano tugenda kuba tuteekemu Prestige margarine oba si kyekyo unsalted butter ku kyo. Prestige margarine oba si kyekyo unsalted butter. Era oddemu okole ki? Oddemu otabule. Kati essaawa zino ebikola bino sobijjamu because ebikola bino olwedde twamaze dda ofuna omugaso gwabyo. Essaawa zino tetubyetaaga nnyo. Twamaze dda ofuna omugaso gwabyo. So at this point osobikwata n'obijja. Then omaliriza era ogenda kuddamu era oddemu ogubayininge bulungi, then era ozzeeko endagala zaffe. Nkiddamu Super Kitchen School tuli located Kawempe Kyokwe Tularo to training cookery, bakery, barista and pastries mu short courses. Mwezi gumu, myezi esatu. Tulina advance certificate ya myaka 2. Tuli food registered ne ministry. Tukola 100% practical hands zone. Tuli located Kawempe Kyokwe Tularo. So tugenda basaba ne mujje mutuwe abaana mwena namwe abantu abakula baagala kwetandikira business. Tugenda basaba mujje musome short courses weeks 2, mwezi gumu, myezi 2, myezi 3. Akaceere kaffe ndowooza okola akapilaawo walli yaffe ogiraba. Abasiraamu bange gye muli walli mugiraba, walli mugiraba. Nyina mukwano gwe bamuyita Abubakari Nasifu. Oli takubye empeke wowe Abubakari bannange, Abubakari Nasifu. Abubakari takubye empeke wowe. Kati guno gwonna temulano kiro. Abubakari yonna kiro agikwata n'agikupa n'agiteeka wali. Oli Abubakari naye nga mwenna mbaagala nnyo. Bana akaceere kaffe ndowooza mukalaba. Bambi ngenda kusaba naawe okagezeeko. Jjukira nze Chef Joshua omusiisisi asiika ne basiika. Olunaku leero mbadde nkuyigiriza engeri gye bakolamu kapilaawo k'ennyama y'embuzi. Nawe ngenda kusaba okagezeeko. Woba ng'olina restaurant oba olina kateekaawe, kwata okateeke ku menu. Abantu basobole okubeera nga bali ekintu ekyenjawulo. Ndowooza osobodde okuba ng'ofuna enjawulo nti nno pilaawo w'ennyama y'embuzi tetussaamu ki? Tetumusaamu nnyaanya. Tetussaamu nnyaanya, pilaawo w'ennyama y'embuzi. So mbaagala nnyo. See you when you see me. Catch me next time. I sign out.